時間になりましたので、始めさせていただきます。本日はですね、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。12月に続きまして、株式会社ラックと BMC ソフトウェアの共催セミナーをお送りいたします。本日のテーマはですね、前回に引き続きメインフレームセキュリティをテーマにさせていただいております。海外における最新メインフレームセキュリティアセスメント監査 BMC AMI Security ということで、これから90分にわたってお送りいたします。本日もですね、動画視聴とあとパネルディスカッション、2部構成を取らせていただいております。初めの40分で、BMC ソフトウェア、クリス・チャド、前回に続きですね、からメインフレームセキュリティ、なぜ今必要なのか、メインフレームにおけるセキュリティ評価のご紹介を、字幕付きの動画形式でご提供させていただきます。後半30分ですけれども、我々ラックの執行役員 CTO 倉持、あとメインフレームサービスグループ中田を交えてですね、パネルディスカッション、BMC さんとリアルタイムのパネルディスカッションを提供させていただきます。今回のウェビナーで今年度の実施は最後になりますが、来年度もですね、引き続きウェビナー実施をしてまいりたいというふうに考えております。最後10分程度でですね、来年度次回予告として BMC ソフトウェアマーティン・ビズリーからエイミー・フォーセキュリティについてソリューションをですね、ご紹介させていただきたいというふうに考えております。前半の動画視聴に関して1点ご依頼事項がございます。現在の画面がですね、通常画面でございます。カーソルを動かすとですね、一時的に下の挙手と QA のバーが出てまいります。これを押すとですね、部分的に字幕が一部欠けてしまうケースがございますので、挙手とあと QA いただく際以外はですね、可能な限りカーソルはですね、動かさないように固定しておいていただけますと助かります。動いてしまった場合でもですね、一定時間が経ちますとバーは下がりますので、よろしくお願いいたします。はい。では早速ではございますが、前半パートの BMC さんのセッションを開始させていただきます。Hello, everyone. This is Chad Rickensrud, Director of Mainframe Services with BMC, and I'm here with my partner, Chris Perry, Product Manager for BMC AMI Security. We're delighted to be with you again and presenting on mainframe security. Today's topic will be BMC mainframe security assessments. We're going to go ahead and do a case study and tell you a little bit about what these assessments are. First, let me introduce myself. My name is Chad Rickensrud. I do security pen testing, security assessments, and run mainframe services for North America for BMC. Prior to working for BMC, I worked for a large financial institution where I ran their global data center operations, ran some mainframe infrastructure, and ultimately ended up focusing on mainframe security, where I developed a team to focus on mainframe penetration testing and security. Chris, I'll let you introduce yourself. Thank you, Chad. Hey, everyone. Christopher Perry here. I'm the Principal Product Manager for our BMC AMI Security product line, and I lead our cybersecurity strategy. Prior to BMC, I worked doing offensive cybersecurity operations with United States Cyber Command. So I bring a lot of that real-world expertise to the BMC team. Today's mostly is Chad's show, but I'm going to be taking some of what he's talking about, doing these live assessments for our clients, and then tying it to real-world attacks to show just how capable the things he's finding are for real-world attackers to exploit your systems. So get ready for a fun talk today. Thanks, Chris. So first, I'd like to explain to you what a security assessment is. Many of you may have had a security audit or a mainframe audit in the past. Some of you may have had something called a security assessment or even a penetration test. But just so we can level set and be talking about the same thing, I want to make sure you understand what a BMC security assessment is. A BMC security assessment is a cooperative exercise. When we come to work with your organization, we work side by side with you, and I'll explain what that means in comparison when I talk later about a pen test and why that isn't the same thing as a security assessment. So we partner with the client on doing the security assessment.
It is in both our and the client's best interest in order for the security assessment to be as successful and comprehensive as possible. In that respect, we look at all of the subsystems on all of the LPARs in all of the sysplexes that are in scope for this exercise. That may include a base ZOS image, that may include Unix system services, that might include networking, it may include things like RACF database or top secret security files or ACF2 security files. It may also include things like DB2, KICS, MQ, IMS, and other potential subsystems or chunks of the mainframe infrastructure. Many clients use a security assessment as part of a larger audit program, and many of them use security assessment as part of their compliance for things like PCI DSS. It's important to mention what a security assessment is not. A security assessment is not a pen test. It's not adversarial. What does that mean? When we do a penetration test, we come in as an adversary, as a bad guy, someone who's trying to take advantage of your network, and we do so knowing as little as possible. A security assessment, on the other hand, is an open door operation. The difference looks like this. When we come in to do a penetration test, we ask for a set of credentials and no other information about the system, and our goal is to try to find as many entry points or places where we can escalate our privileges as possible. We might not find everything because you're not telling us anything about your system. We're trying to act like a true adversary or a true criminal who is attempting to break in or escalate their privileges on your systems. When we come in to do a security assessment, we get an ID with auditor privileges, and we sit side by side with you, often virtually or remotely, and you explain to us areas of concern while we look over all of the components and aspects of your system. A security assessment is also not designed to meet the entirety of regulations. So, for example, I mentioned before that a security assessment is useful as a portion of finding vulnerabilities for something like PCI DSS, but it is not an entire PCI DSS assessment of your system. That's something that requires more than just a mainframe security assessment. It's also not exploitation of vulnerability. When we do pen tests, we often exploit the vulnerability, meaning we do a proof of concept or execute some type of command or code that shows that the vulnerability that we found is actually exploitable, meaning that we can actually take advantage of it. A security assessment will point out a vulnerability, but we do not attempt to exploit that vulnerability, run any code or program to try to take advantage of that vulnerability. So now that we have some level set on what a security assessment is, I want to talk about a case study of a security assessment that I performed at a very large U.S. financial institution, which is actually a global financial institution, but based in the United States. I'm going to give you an example of a couple of things that I found at this organization, and these are vulnerabilities that could be found in the wild, could be on your mainframe systems, and certainly have existed on other mainframe systems. And then I'm going to talk to Chris a little bit about how some of these things might be mirrored in the non-mainframe world and the types of vulnerabilities found there and why they're very similar to the ones we find on the mainframe. So in this particular financial institution, it was a Wall Street financial institution. It was a very large scope. We had multiple sysplexes, LPARs in each sysplex in scope. We had multiple ESMs, RACF, top secret, and we had multiple subsystems in scope for this assessment. Subsystems include MVS, ZOS itself, Unix system services, networking. So we look at networking, we look at things like firewall, policy agent, intrusion detection. We look at things such as ATTLS and whether or not it's being used by the organization. We look at their certificate infrastructure, their private key infrastructure or public key infrastructure. We looked at KICS, some of their KICS security. We looked at DB2 and DB2 security. We looked at MQ, and we looked at their overall cryptographic CSF security as well. One of the first things that we were able to find in this organization was
a vulnerability that would have allowed an attacker to do an attack such as this. So we found vulnerabilities that basically would have allowed an attacker to do a password stuffing type of attack. And here's how this works. On the mainframe, some of you may know, there is a setting that was introduced several years ago for the TSO application, which is called TSO pre-prompt. That setting prevents the system from telling a user who's trying to log in whether or not the username they've attempted to use is a valid username on this system. Why would we care about that? Well, prior to TSO pre-prompt, here's how it worked. If I tried to log on to your mainframe with the user Chris, the mainframe would tell me user Chris does not exist or is not authorized to use TSO before I even tried a password. That means that if I could come up with a list of user IDs for an organization, I could try them all and find only the valid user IDs before I ever had to try a password on your system. So for instance, let's say I was an attacker inside your organization and I was able to access your internal training documents or your internal website, and I found out that all of your mainframe IDs start with the letter A and end in 5 digits. So A00000 through A99999 and everywhere in between. Then I could take a script that I wrote and I could attempt to log on without a password, just a username with each one of those IDs. And the system will either tell me that that user does not exist or is not authorized to use TSO, or it will ask me for a password, at which point I can just disconnect. When I'm done running the script, which I might take hours or days to run just to be stealthy, I will have a list of user IDs that are known to have accounts on your system. Then I can take that list of user IDs along with a couple, maybe one, maybe two passwords that I think might be good candidates for a password, and I can try every user ID with 1 or 2 passwords. Now, why would I use only 1 or 2 passwords? Because most organizations have an account lockout set at 3 or maybe 5 attempts. So if I tried this attack, let's say on a Thursday or Friday over the weekend, then I could try 1 or 2 passwords for every user ID and not lock any accounts out on Monday morning. But the odds are that I'll get one of them. In the US, it's not uncommon for me to do a pen test where I do this very same attack, and I might try in a large financial institution, I might try, say, 5,000 user IDs that I've identified to be correct with 1 password or 2 passwords, something like it's February of 2021. So maybe I would create a password of, in the US, of like FEB at 2021. It meets all of the criteria for having letters and numbers and symbols. And there's a good chance, because people are creatures of habit, that somebody will have created a password of FEB at 2021 if I have 5,000 users to test from. So in this organization, they have decided not to turn on the TSO pre-prompt setting. What the TSO pre-prompt setting does is it does not tell a potential attacker whether or not they're trying a user ID that's valid. With TSO pre-prompt turned on, the workflow goes something like this. I try to log on with user ID Chris, and the system asks me for a password, and I try a password, and the system will come back to me and say either the user ID or the password that you've attempted to use is incorrect. That doesn't tell me then as an attacker whether or not I have a valid user ID or if I just didn't get the password right. This is a far more secure way to have your system and is much more in line with how the other systems on your network work. The next example I'll give from this case study is unsecured NJE. At this organization, they had network job entry. So many of you might know what network job entry is, but just in case you don't, let me explain. Network job entry is a proprietary protocol that runs on the mainframe under the JES2 subsystem. Network job entry can be used to send jobs from one mainframe to another mainframe, or send JES commands or files from one mainframe to another mainframe.
Network job entry can be set up with a number of different types of security, but one type of security that is possible to use with network job entry is called a trusted node security. With trusted node security, you might have a setup like this. Let's say I have a mainframe called San Francisco and another mainframe called New York. And I have said on my San Francisco mainframe that I will trust any commands or any jobs or any files that come from the New York mainframe. What that means is then that New York mainframe can send me files or submit jobs or run commands on my system as any user on my system because they are a trusted node. Suffice to say that this is a very insecure way of setting up your systems, but it is entirely common. What an attacker might do with this type of system or with this type of configuration is if they can get in a privileged position on your network, they can sniff the traffic between these two systems, and they can see that you have a node called San Francisco and a node called New York. And they could then potentially disconnect that by sending TCP reset packets to one of those nodes and then impersonate the node that was disconnected to the other node by just using some software that we wrote for a Windows machine. So from a Windows machine, we have some software that we can run in Python that emulates the NJE protocol. So I can connect to the San Francisco node from my Windows machine using a Python script as the New York node. And the San Francisco machine will be happy to connect. And then I can submit jobs, run commands, or send files as the trusted New York node. So this this basically yields what is known as remote code execution, unauthenticated remote code execution on the mainframe. This can result in a full system takeover. So these are some of the things we find on System Z. I'm going to mention a couple. I've mentioned a couple of these already, and I'm going to have Chris talk about them and how these types of attacks play in the real world. When I say real world, I mean the non-mainframe world. So everything but mainframe. So Chris, credential spraying and guessing, is this something that is seen in the real world outside of the mainframe? Yeah, Chad, it absolutely is. And, one of the funny things I like to say about hackers, and it's very true, it's that hackers are lazy. They're going to use the easiest method that they can to log in and accomplish the goals that they're striving to achieve. And there's nothing easier than logging into a system with credentialed access to do those things. So hackers have gotten very good at finding out different ways that they can guess or steal credentials that enable them to gain the access to the system and in the terms of the mainframe, just like the way Chad explained. One of the common things that we're seeing today is a method called credential stuffing. And this is where there's a large breach of an organization, and there'll be hundreds of thousands or millions of usernames, usually their email addresses and passwords that are leaked. Well, you can go onto the dark web and download these giant databases of real usernames and passwords. And then what the hackers will do is they will try the same email and the same password, but logging into a different place. So say company A got hacked, you'll probably assume that they've gone back and they've changed all the information there. But did they go and change the password at every other place that they've logged in at? Well, data shows us that the answer is usually they have not. And when you're looking at millions, even if you're only successful 1% of the time, that's a lot of initial access that you have just gained. It's a numbers game. So even for companies like Uber, massive company, modern cybersecurity capabilities, their users were reusing passwords like everyone else's users, and the hackers were able to gain access to their systems through this. And from there, were able to use a ransomware attack to get their data. Uber paid the ransom because the value of the data was far greater than $100,000. So they made a simple business case assessment of you lose X $1 million worth of data or pay 100,000. They chose to pay. But even though they got their data back for $100,000, which isn't a tremendous amount of money for a company like Uber, there was still a criminal investigation by the FTC, and this is the American version, but globally now we're starting to see the implications of being hacked are quite high by government entities that are looking to make sure that organizations and banks and all of us as vendors are in fact doing the right thing as appropriate custodians of our customers' data. So this is a big thing.
and it's not going away, because again, you put your red hat on for just a minute and you'll realize that gaining access to credentials is just the easiest way to go. So Chris, if someone asked me, how do you prevent against this type of attack, I would tell them using things like two-factor or multi-factor authentication and that sort of thing on the mainframe. Is that the same in the non-mainframe world? Is that the type of mitigations that you would use? Is there anything else? Absolutely. So multi-factor authentication is absolutely one of the biggest ways to combat against this, because now it's increased what was in scope. So like Chad said earlier, before you needed the username and the password. Well, now you need the username, the password, and an entirely separate ability to log in. It doesn't mean everything is perfect. We've seen a lot of multi-factor authentication exploits where they were able to do it through SMS or able to do it by just bypassing it entirely, but it really raises the barrier to entry quite high. Other things that people are doing quite successfully here is implementing architectures like zero trust. This is where they will take their entire mentality and assume breach, because the belief that you can just set up a firewall and keep all the bad people out, we've realized that it just doesn't work anymore. If you create your architecture where you assume breach, and so the hacker gains access to Chris's PC or Chad's Linux box, right? But if they can't do that to laterally transfer around, they may not be able to get the data, like in Uber's case, to ransom for $100,000. Maybe all they'll have is that Windows PC. So there's different types of architecture you can put in place, and we talk about zero trust a lot over at BMC, so we could talk that further for another conversation. That's right. And the other one I regularly throw out to people is password managers. Yeah. Human beings are terrible at entropy. We're very bad at generating random data, and it's actually much harder to generate a small amount of random data than it is a large amount of random data. So an 8-character password is a very difficult thing to come up with, and not have it be something that ends in 01, 02, 03, that sort of thing. So password manager is something I also recommend to people to use to help at least create more secure passwords that maybe won't be found in those dumps out on the internet. Absolutely. Another thing that we find regularly with a security assessment is a lack of protection for APF authorized libraries. So on the mainframe on System Z, an APF authorized library is a folder, if you will, within which any program that runs has the ability to escalate its own privileges to the highest level on the system, what we call supervisor state and memory key 0, just by virtue of being inside this data set or inside this folder or having your data set on this list. So what we say is, if I can write to an APF authorized library, I'm limited basically only by how creative I can be in my nefarious coding skills, but ultimately it is game over and I can take over your system. So Chris, is there something like this that exists outside of the mainframe world? Yeah, there certainly is. And, it's funny when I talk a lot with my peers who, cybersecurity professionals, but primarily focused on Windows or Linux systems, we'll come up with things and we'll talk about APF. And that's obviously just a ZOS term. That's a ZOS thing that's not on Windows. But when you take a step back and you look at what an APF library is doing for the operating system and what other libraries are doing on other operating systems, it's pretty quick to see that they're kind of corollaries across every type of platform that you need to have the same cybersecurity mentality on. So a good corollary for APF would be like a Windows DLL, a dynamic linked library. These run on Windows, and if you gain access to one of them, if they're not locked down, and I can make a modification to it, well, then anything I put into that modified DLL is going to run as administrator capability. And it gets worse. So admin, just like root, just like key 0, right? You now have complete control over this system, but because it's also running under the name of an improved core operating system DLL, it's going to look just like the core Windows platform is running. So when you take a look at a lot of these breaches where they managed to stay undetected with privileged access for 9 months, 2 years, a lot of times when you really pull back the layers there, you'll find that they were able to gain access to these core sensitive files, correlated to an APF, make a modification to it or replace it with their version of it,
And then every time a security individual looks at their computer, they'll see, oh, look, it's the basic DLL, the basic, LSAS is running. That's not odd. It's the basic normal things. That's right. Thank you. Over provisioning of users. I'm sure this is something that we see everywhere, but basically, we have told our users now for many, many years that the user's everyday ID, the ID that they sign in with every morning when they come to work, should not have special privileges. It should not be, for instance, in the RACF world, the ID that has special or operations. It should not have update ability to an APF authorized library or the ability to run sensitive MVS commands, because let's say you have 10 or 20 or 30 systems programmers and security folks at your organization who all have this privilege. That's 30 people whose ID I can target to make my life easier. Why would I try to go through the trouble of finding a technical way to escalate my privileges if I could just steal one of 30 IDs? Conversely, if you don't have anybody who has those privileges on their IDs and they're forced to go through a process to check out, let's say from a vault, a privileged ID during a change control or a problem ticket when they need to go and make a change that requires those privileges, then that makes it much more difficult for me as an attacker to get a hold of one of those IDs when I need it the most. Chris, I assume there's all kinds of examples in the real world outside of the mainframe that have these types of attacks. Yeah, just like credential reuse, privilege misuse is one of the top things that we see across the entire cybersecurity space. And you have to be empathetic about it. It's hard. We've known for decades now, least privilege principle, and that we need to adhere to it. But it doesn't go away in a day. It's always step by step. Oh, Chad needs it for this thing. All right, we'll give him here. And then we'll build a new trial based off what Chad has. And these privileges just grow and proliferate over time. And that's why assessments are so useful at going in and taking a look at what's there so that you can bring it back to least privilege principle and keep it safe. So in front of you is just one of the case studies where this is South African bank, and this is actually a mainframe one where they were able to steal the master key and conduct a tremendous amount of fraudulent transactions and steal a lot of money, costing almost $60 million to the bank there. And it dials back to, why do these users, in this case an insider threat, which is a challenging thing to defend against, but why would this user have access to the master key in this way, such a sensitive piece of data, right? How many users should have access to the master key? How many users should have access to RACF? I mean, Chad, what do you think? How many users should have access to the RACF database? None of them should. None. No one needs that. And if it is a one-off thing, right, there should be a system in place for scheduling a very specific component where you might need that for a specific task. And that's how you're able to keep these things contained to least privilege principle. And if we were to dial back all the way back to like something like zero trust, right, it's by shrinking the amount of win that a hacker gets for each step is going to slow them down, increase the chances that they get caught, and exponentially increase the chances that they're not successful in exfiltrating or ransoming your data. So these are just really important things there. That's right. Very well said, Chris. So one of the examples I gave during the case study was network job entry. So this is, again, something about too much trust, but also poor protection of your network protocols. Just because NJE is not well understood or not well used or widely used doesn't mean that an intelligent attacker couldn't figure it out pretty quickly and then use it against you. It's the kind of thing where these are basic tenets of securing most systems, but we still see anonymous FTP. We still see Telnet in certain places, or HTTP without TLS. What kinds of things do we see in the non-mainframe space? We see all of those and more. So I mean, the case study they're looking at right now is DISA. And DISA, if you're not familiar with them, they produce the Security Technical Implementation Guidelines, or STIGs for short. And they have a really technical process for going through and making sure all their systems are layered. And this is one of those things that they've been developing over time. And they have great stuff for the ZOS, but developing over time because they learned the hard way around some of the hackers getting into their network. And once they got in, they had complete control to move at will. Nothing that they had set up enabled them to do continuous security monitoring. And so if you are just, again, reliant on the firewall and you're not monitoring what's happening inside the network,
once they get in, they can start throwing scripts everywhere, start throwing exploits everywhere, do whatever they want to do, because there's no capacity for the entity, and in this case was DISA, the entity to catch them, because they didn't have, again, that real-time 24/7 monitoring capability. So this is all about minimizing the ability to do, again, lateral movement through having that defense in depth mentality. That's absolutely a great point. And we could have mentioned the real-time monitoring aspect 5 slides ago when it came to credential stuffing. I mean, credential stuffing is an exceptionally easy type of attack to notice in logs if you're looking for it, right? You've got maybe one or more IP addresses, methodically trying user IDs over and over again and being denied. This is, this is different than Chris comes in on a Monday morning and mistypes his user ID once or twice and ultimately logs in. This is a very, very trivial, easy thing to identify in a log. But if you're not looking for it, which many shops aren't, especially mainframe shops. It's an interesting juxtaposition between audit and cybersecurity, right? Because audit will make you track logs, guaranteed. All of us are tracking the logs for RACF and Top Secret as we log in. But if those are just going to sit in an entity and hopefully have a report, there's a good chance that these loud, noisy attacks are going to be missed, where when you're looking at it from a cybersecurity perspective, specifically looking for indicators of compromise that someone is doing anomalous or malicious activity, right, then you're going to be much more successful at detecting these things in time to stop it before a breach becomes catastrophic. That's right. The last thing I'll mention here in terms of the things we find on T is a little bit more sophisticated, but certainly not without a parallel in the non-mainframe world. And that's service calls, supervisor calls, SVCs, backdoors, intentional or otherwise. We have found on multiple occasions at assessments at client sites, supervisor calls, which are privileged pieces of code. So you can think of like system calls on Linux, for instance, is a good analogy, that were placed there by individuals within that organization as a means of circumventing controls that were put on the system. So what do I mean by that? Let's just say that Chris is a systems programmer at our bank, and we have decided that we are going to go with the tenets of least privilege, and we're going to remove all of Chris's special privileges from his ID like I just described. Chris isn't very happy about this, and let's just say that Chris's intentions are good. He's not a bad guy. Chris's intentions are good. He wants to be able to make sure that he can do the work that we ask of him, and that he doesn't have to do go through what he might see as an undue burden of checking out IDs and this sort of thing. So Chris has created a little magic piece of software that he has installed on the system that basically lets him call it and give himself temporary privileges. The problem with this is that while Chris thinks that he's pretty sophisticated in doing this and probably no one's ever going to notice this, that's not the case. We have come up with we found a number of these magic service calls and SVCs on the system that have been placed there by users to allow them to gain temporary privilege escalations outside of the normal chain of command. We've also found them from vendors. We've found vendors who have installed these as part of their product installation in order to let themselves not have to do permissioning correctly, basically. It's the equivalent of giving everybody root access so that they don't have to worry about what individual permissions they might need to do any particular activity. I got to believe, Chris, and I know there have been some recently, that there's good examples of this outside of the mainframe world. Yeah, it sounds like you got a lot of system programmers making their own custom sudoers file so they can just, do their job a little bit easier. That's funny. Backdoors are a big deal. They're not as common as things like, credential stuffing attacks, credential theft, or misuse of privileges, but they're one of the most dangerous, right? So low quantity, high risk type events. If you've been following cybersecurity news recently, you've probably heard about the SolarWinds attack. This has been a pretty massively newsworthy event because the APT, the advanced persistent threat that was able to gain access to SolarWinds build server, was able to inject their backdoor code
while the file was being built. So this means when SolarWinds compiles their software through their development pipeline, the second it's compiled, it's already backdoored. And so that's the trusted version. The trusted version is backdoored, and that's quite scary and quite advanced. And so when that went out to over 18,000 SolarWinds customers, this entity had the capacity to exploit all of them. Fortunately, in the SolarWinds case, it was clearly a information gathering campaign. We can tell that just based on the types of accounts that the companies they were going after, because it could have been a lot worse. Another APT did a similar styled attack in Ukraine a few years ago called NotPetya. This again, they backdoored a legitimate piece of software and it went out to every company that did business in Ukraine. But this was done by the military cyber arm of the organization. And so this one was a ransomware attack that had no ability to recover the data. So it ultimately bricked and destroyed every computer that on the company that it was able to access through a worm, which was fairly devastating. The impacts of NotPetya are pretty wide-reaching, over $10 billion in damages, and even slowed global shipping by up to, I think, like 18% based on the companies that it was hitting that were doing work in Ukraine. So backdoors are big. You need to take a good look at the software development processes that your vendors are using, because every single piece of software that you put on your system may be an entry vector for an adversary. And again, the vendor may be knowing or likely unknowing as well. So you need to have that security mindset for every company that you're putting on. Absolutely. Absolutely. Yeah, that having a backdoor is part of the security build process, sort of circumvents the whole software signing. But again, defense in depth doesn't mean that we should throw away software signing. It just means that, we've got one more step to go in order to get that backdoor out. But we should continue to drive defense in depth everywhere we possibly can. And so at the end of this, I want to just wrap up by talking about how the process works. So for a security assessment, what we do is we come to your organization remotely or otherwise. Right now, all of our assessments are remote. And we say, okay, what we need is an ID on your system that has, for instance, if it was RACF, something like read-only auditor privileges. We would sit down with you. We would go over the target systems, infrastructure diagrams, architecture diagrams. We would talk about roles and responsibilities. And then we would go through and we would do a detailed analysis of whatever subsystems were in scope. On a typical assessment, that's Unix system services, ZOS, networking, and your ESM, RACF, top secret, ACF2. We also look at some of the custom SVCs that I mentioned, but all of the things listed on this screen and then some. When we're done, what we do is we present to you our findings in the form of a report where all of the vulnerabilities identified have a score as well as a risk rating, critical, high, medium, low, that sort of thing. So then your organization can determine how to prioritize and go about the process of remediating those risks. And that's really it. We would really like to thank you for your time. Chris, do you want to say anything in wrapping up about why BMC mainframe services are the best? Yeah, a little sales pitch here, if you would. But when you look at the types of individuals that are coming on site to support you for your security assessment, these are some of the first individuals to put the words mainframe and hacking in a sentence together. Chad's very modest, but he's actually a very well-known speaker in the United States, speaking at the most prestigious conferences that we have on mainframe cybersecurity. And he is regularly diving deep into the technical aspects of ZOS, working to identify new exploit vectors and do responsible disclosures to IBM. And he's one of many people on the team that are just tremendously talented and looking at this not from the auditor perspective of trying to get you to check a box, but truly trying to get you to be in a more secure status so that you are reducing your risk overall and ultimately able to worry more about providing value to your customers than whether or not someone's going to be able to access your data. Appreciate that, Chris. Thank you. Thank you for your time. Thank you for watching the presentation. And I believe we'll be around now for questions if you have questions. And of course, we can also answer questions or help you offline as well if you think of something after the presentation. So thank you very much for your time. Absolutely. Take care. Bye, everyone.
はい、チャドさん、クリスさん、ありがとうございました。はい、前半パートは以上でございまして、この後ですね、後半のパネルディスカッションパートに移らせていただきます。ここからはですね、倉持の方にバトンタッチさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、ちょっと画面共有させていただきますので、ちょっとお待ちください。すいません、田畑さん、画面共有許可してもらえますか。失礼しました。はい、すいません、お待たせしました。本日はですね、お忙しい中、BMC ラック主催のセミナーの方にですね、ご参加いただきましてありがとうございます。今日はメインフレームのセキュリティアセスメントに関してですね、少しお話をしていきたいというふうに思います。はじめに少し自己紹介をさせていただきたいと思います。私、倉持弘明と申しまして、株式会社ラックの方でですね、執行役員と CTO、最高技術責任者をやっております。ご存知の方多いかと思いますが、当社はサイバーセキュリティに関するサービスとシステム開発に関するサービスですね。これを2本柱として行っております。私はどちらかというとですね、メインフレームに関してはあまり知見がありませんので、今日はですね、当社でメインフレームのサービスをメインで行っているですね、メインフレームのスペシャリストをですね、私の共通ホストということで、同席をしていただいております。最初にじゃあですね、ご紹介したいと思います。中田さん、ちょっと自己紹介の方ですね、お願いいたします。はい、ラックでメインフレームを担当しております中田と申します。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。中田さん、先ほどの、BMC さん、チャドとクリスのプレゼンテーション、ね、皆さんにもご覧いただきましたけれども、プレゼンテーションの中で印象に残っていることっていうのは何かお話していただけますか？はい。動画の中でですね、マルチファクターオーセンティケーションの話題が出てきたと思うんですが、こちらの方が、最近IBM さんの方からですね、ZOS にもマルチファクターオーセンティケーションに対応できる製品っていうのが最近出てきましたので、こちらをちょっとお客様にですね、ラックとして、ぜひご提案を今後どんどんしていきたいなというふうに見ていて非常に思いました。なるほど、ありがとうございます。はい、そうですね。先ほどのプレゼンテーションの中でもメインフレームのセキュリティアセスメントの事例とかですね、そこで発見された実際の事例をですね、いくつかご紹介していただきました。その中にはメインフレームに特化したもの、例えば NJ とかラクフっていうふうなキーワードも出てきたと思いましたけれども、私の印象としてはやっぱりそのメインフレームにとっての脅威っていうのもですね、いわゆるインターネットのサーバー、公開用のサーバーですね、で言われているものと、基本的には同じ考え方なのかなというふうに思いました。そして対策もですね、例えば最小権限の原則であるとか、多層防御、認証を強化する、マルチファクターオーセンティケーションですね。それから最後にリアルタイムの監視が必要であるというようなことをですね、お話をされていました。ところがですね、メインフレームについては、セキュリティの監査、アセスメントっていうのがスコープ外というふうになっている場合も多いんじゃないかなというふうに思います。今日はですね、先ほどプレゼンテーションに登壇していただきましたチャドとクリスをこの後お呼びいたしますので、その辺についてもお話を伺っていきたいと思います。ちょっとだけすいません、会社のご紹介をですね、先にさせていただきますが、当社株式会社ラックはですね、1986年にシステムインテグレーターとして創業いたしました。サイバーセキュリティに関する事業は1995年から開始しておりまして、現在はセキュリティソリューションサービスとシステムインテグレーションサービス、この2つを大きな事業の柱として行っております。セキュリティのサービスにつきましては、今日お話があったセキュリティ診断ですね、セキュリティのアセスメント、それからペネトレーションテストサービス、プレゼンテーションの中でもペネトレーションテストとセキュリティアセスメントは違うんだっていうようなお話がありましたけれども、当社もセキュリティアセスメントとペネトレーションテストのサービス両方ですね、ご提供させていただいております。そういったセキュリティ診断のサービスをはじめといたしまして、セキュリティのコンサルティングですとか、監視ですね、24時間365日のリアルタイムモニタリングのサービスといったことを提供させていただいております。さあ、ここからはですね、同時通訳じゃないですね、通訳の方にですね、コミュニケーションをお手伝いしていただきまして、チャドとクリスの方に、お話を聞いていきたいと思います。
通訳和田さんですね。ここからよろしくお願いいたします。Okay, はい。 Chad and Chris, and I'd like to invite you to this panel discussion. Thank you. Thank you. Glad to be は here. い。はい、ありがとうございます。今日はセミナーに参加いただきましてありがとうございます。私もとても楽しみにしています。Thank you very much for just joining us today, and I'm also looking forward to just having this panel discussion with you. Thank you. Our pleasure. はい。前回ですね、12月にセミナーをですね、行いましたけれども、その後私たちもたくさんの反響を日本のお客様からいただきました。今日はメインフレームのセキュリティアセスメントについてお二人にお伺いしていきます。Okay, after we have the previous seminar in December, we have a lot of good feedback from all of our customers and for those joined that seminar. And today we'd like to focus on the security assessment for the mainframe. はい、それではですね、まず最初のですね、質問です。なぜメインフレームのセキュリティアセスメントを実施する必要があるのでしょうか。どうぞ。すみません、続けてください。失礼しました。はい、先ほどもですね、お話した通り、メインフレームのメインフレームのセキュリティアセスメントっていうのを実施していない企業ですね。インターネットのサーバー、ウェブサーバーはセキュリティアセスメントをしているんだけれども、メインフレームについてはセキュリティアセスメントをしていないというお客さんもですね、多いかと思います。なぜメインフレームのセキュリティアセスメントを行う必要があるのでしょうか。Okay, our first question is, why do we need security assessment for mainframe? We know that many customers and companies are implementing security assessment on web servers, but not on mainframe. So that first of all, we'd like to clarify, why do we need this security assessment for the mainframe? I think the main reason we need it for mainframe is because largely the mainframe has been overlooked from a security and cyber threat perspective. まずこの一番大きな理由はですね、このメインフレームが今少しお話があったんですが、こういうセキュリティという観点とかですね、あるいはこういうサイバーのに関しての脅威であるとか、こういった観点からですね、非常に多くの場合見過ごされているケースが非常に多いというのが一つの理由です。Okay? It's often the case that the people who are responsible for doing the engineering on the mainframe or the security on the mainframe are not as well educated in the ways of, sort of the threat actors and the types of things that we see today, the types of attacks you might see on other systems. And we need to bridge that gap to make sure that the mainframe is as secure and as hardened as the rest of the systems on your network. Frankly. メインフレームに関してもですね、そのエンジニアリングを担当されている方、あるいはセキュリティの担当というようなですね、名称のタイトルを持っていらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、往々にしてですね、多くの場合、こういった皆さんもですね、十分に、例えばこのセキュリティであったりですね、こういったものについてのトレーニング、あるいは教育を受けていらっしゃらないケースが非常に多いんですね。例えば、具体的に言うと、今日前段で私どもお話しいたしましたけれども、どういったタイプのですね、こういう、サイバーセキュリティに関してのさまざまな悪意を持ったアクターがいるのか、どのようなタイプの攻撃があってですね、それに対してどう対処していくのか、こういった部分について、これはその他のメインフレーム以外のですね、その他のシステムと同様のレベルでのですね、教育だったり、あるいは対応するレベルが必要なんですが、ここの部分にメインフレームの担当の方についてはギャップがあるというケースが非常に多いわけです。ここのギャップをできるだけ埋めていく必要が早急にあるというのが我々の考え方です。ありがとうございます。今のお話、復習ですけれども、メインフレームのセキュリティも重要であるんだけれども、見過ごされているケースが多いというのがまず一つ目の理由ですね。もう一つの理由が、メインフレームの担当者の中にも、システム管理者の中にも、セキュリティに責任を持つ人はいるんだけれども、十分なトレーニングを受けていないケースが多いというふうなそういったお話がありました。逆に今度は企業のセキュリティ担当者、例えば CISO のような方ですね。こういった方たちはメインフレームに関する知識っていうのは十分に持っているんでしょうか。Yeah, we understood that what you mentioned now. We duly understood that. But next question is that, do you think that's, for example, that the CISO of the company, and generally speaking, do you think that they have the enough level of knowledge about the mainframe security? Do you think so? My experience has been that the CISO understands that the mainframe is important and understands that it's probably undersecured and understands that they probably don't have the in-house
knowledge and talent that it takes to secure it. And often the CISO are the people that we have the easiest conversations with because they believe that there's a problem. They know the mainframe is important, and they know that there probably aren't the right people internally within the enterprise who know how to secure it. And so I think that the CISOs understand the problem and probably do not have the right knowledge on their teams to secure the platform. CISO の方についてはですね、私どもやはりお話しさせていただいた範囲では、まずメインフレーム自体の重要性ということは当然のことながら十分理解されている。合わせてですね、重要であるけれども、例えば十分なそのセキュリティが今、施されていないということであるとか、あるいはその社内のですね、人材であるとかですね、こういったものに関して十分なリソースがやはりセキュリティについてもないということ自体は理解されているというケースが多いと思います。ですので、実際に我々も CISO の方と話は非常にしやすい部分があるんですね。重要だけれども、そういった部分が足りていないというところ、ナレッジも足りない、人材も足りないというところの、を理解されていらっしゃるというところについてはですね、そういったレベルのある方が多いと思います。なるほど、ありがとうございます。これはメインフレームに限った話ではないと思いますけれども、やはりセキュリティに責任を持つセキュリティチームの方とシステム開発ですかね、開発に運用、責任を持つ方たちがサイロ化されているというようなところかと思うんですよね。ところが企業にとってはメインフレームも含めて情報システムといいますか、重要なデータを持っているわけですから、全体がメインフレームチームとセキュリティチームが協調して動いていく必要が、セキュリティアセスメントをですね、実施していく必要があると、そういうお話なのかなと思います。Okay, we understand that now the mainframe is very important, but in many cases, and the enterprise organizations, that the team who is responsible for the mainframe and the system developments or the security, they are in often cases siloed. So that's why it will be very important for implementing the mainframe security assessments and just the better collaboration between all these different teams together, I think. That's right. If I might add one thing, I would say that traditionally the mainframe engineers have been best in focusing on keeping the mainframe available, keeping it running smoothly, making it efficient, reliable, resilient. But security has been, let's say maybe up until the last 5 or so years for mainframe, kind of a secondary thought where it really just revolved around authentication and authorization, but not really defensive and offensive security. And that's where we can help with the security assessments. もう一つですね、付け加えさせていただければ、メインフレームのエンジニアの方というのはですね、往々にして、非常にそのメインフレーム自体の可用性をですね、維持する、可用性を担保したり、あるいはスムーズなオペレーション、効率的なですね、メインフレームのオペレーションだったり、保守だったり、信頼性を高めるというところに関しては非常にこれまでフォーカスしてこられたと思うんですけれども、ここのセキュリティの部分についてはですね、確かに過去、この5年ほど、このセキュリティについても重要性がですね、認識されつつあり、認証の仕組みであるとかですね、オーセンティケーションだったり、オーソライゼーションだったり、こういった部分については、少しずつ強化はされ、認識も高まっていると思うんですが、先ほど話したような具体的なアグレッシブな攻撃ですね、これオフェンシブなものに対してどう対処するかというところについては、まだまだ十分ではないという状況だと思います。ありがとうございます。そうですね、メインフレームのエンジニアに関してもセキュリティのトレーニングというのをしていく必要があるんだなということが分かりました。それでは次の質問に行っていきたいと思います。I'd like to move on to, thank you very much. Next question. 今度はですね、BMC さんの方は、メインフレームのセキュリティアセスメントをたくさんの企業に提供していると思います。お客様、企業はどういうモチベーションでセキュリティアセスメントを依頼するのでしょうか。なぜ彼らはセキュリティアセスメントを BMC に依頼するのでしょうか。Our next question is that based on experience, we know that the BMC have implemented and given a lot of this mainframe security assessments so far in the past. So we'd like to know about all those who ask you to implement this mainframe security assessment. What has been their motivations to ask you and try to implement this security assessments on the mainframe? What is it? Usually it falls into one of two categories. The first one is some sort of regulatory requirement. So our central bank or our securities regulatory bodies are requiring them to
improve the security of all of their systems that are critical for payments and critical infrastructure. That's one. これは基本的には2つぐらい理由があると思うんですが、大きい理由が1つはですね、やはり規制の問題ですね。これレギュレーションがあってですね、これは例えば中央銀行だったり、関連の政府の当局からの規制だったり、あるいはそういった要件があってですね、特に例えばですけれども、その決済システムであるとか、重要なですね、基幹システムの部分のインフラのシステムであるとか、こういった部分についてはやはりしっかりアセスメントして改善しないといけないという、そういった規制をもとにした要件が一つは出てきているというのが一つの理由だと思います。Okay? The second reason is because your CISO has all of the enterprise in his scope of his what he's responsible for securing, and oftentimes the mainframe has gotten a pass from a lot of the best practices and policies for security, and the CISO is not happy about that, and they want to say, I want to be able to apply all of my best practices equally across all of my systems, so we need to get the mainframe up to speed so that it can be as secure as all of the rest of my systems, and I can apply my policies equally. そしてですね、一つ目は今お話したように規制当局で、ここも当然そのメインフレーム以外のも含めて全てという要件があるので必要だということです。で、2点目はですね、こちらは、先ほどもお話の出た、例えば CISO の方というようなこういったレベルでですね、全体のセキュリティを見ていくときに、やはり見渡したときにさまざまなセキュリティ上のベストプラクティス、あるいはポリシーだったり、ルールだったり、こういったものがメインフレーム以外のですね、システムには適用されているのに、メインフレームだけがですね、蚊帳の外に置かれているような状況がやはり、これ CISO の目から見たときにですね、やはり散見されているというケースが2つ目の理由です。で、こういった場合については社内的に理由になりますけれども、このベストプラクティスをメインフレームを含めたすべてのシステムにしっかりと適用するということは必要だという認識に立って、こういった CISO 等が主導してアセスメントを行うというのが2つ目のケースです。はい、ありがとうございます。今2つですね、メインフレームのセキュリティアセスメントをやる理由ということでお話しされましたが、1つは規制があるということで、これは例えばスライドの中でもありましたが、PCI DSS に対応する、PCI DSS に完全に適合するアセスメントではないというようなお話がありましたが、そういった規制当局からの要求に基づきやらなきゃいけないというのが1つ目ですね。2つ目がセキュリティの CISO とかセキュリティ責任者の方がメインフレームを対象にしたアセスメントを行おうというような話だったかと思います。中田さん、この辺ですね、日本ではどんな感じでしょうか。日本のお客様のメインフレームのセキュリティアセスメントの実施状況というのはどのようにお感じになられてますか。はい、私も今お話が上がってた通りで、やはりなんて言うんでしょう、別の世界にあるような。別の世界。そうですね。セキュリティの分野で、セキュリティという観点で、やはりメインフレームはメインフレーム、それ以外はそれ以外っていうのが、やはり組織的な問題だったりとかいろいろあると思うんですが、やはり日本でもそこの状況は同じなのかなというふうな感じがします。ありがとうございます。さて、ちょっとですね、一つセキュリティアセスメントを実施するモチベーションのところで2ついただいたんですが、私からちょっと追加で1つ質問ですね。日本だと事故が起きてから、インシデントが発生してから、セキュリティのアセスメントの依頼を受けるというようなことが多いんですけど、メインフレームに関してそういった実情っていうのはありますか。セキュリティインシデントが起きてから、セキュリティアセスメントの依頼があるというふうなケースですね。So I have one additional question about this, the motivation of the product company. In your experience, here in Japan, and in many cases, and we have the request of security assessment of mainframe, for example, only after some incidents actually occurred. And or really a reactive request from the customers. And what happens with your experience in the mainframe customers? Is that reactive or any proactive requests is even made? We see both. Certainly after any kind of incident, whether that be a computer breach or a unauthorized disclosure of customer information or something like that, we may see the client voluntarily request an assessment, or they may have a regulatory body tell them that they have to do it.
I would say we see majority proactive, minority reactive of the security assessments that are requested of us. 我々はですね、のケースで言います。今の話のインシデントが実際に何か事象が発生した後ですね、いわゆるリアクティブにご依頼いただくというケースと、そうではなくて、さらに前広にですね、プロアクティブにリクエストいただくケース、両方あります。で、どちらかというと、過半数は後者のですね、プロアクティブな、かなり前広な形でいただくケースが多いんですが、ただやはり、多くのケース、まず何かインシデントが起きてから、一つは、これは任意でですね、自主的に何かインシデントが起きたのでアセスメントしようというケースもありますし、あとは先ほど話したような規制当局からのですね、働きかけがあって、それによって背中を押されて行うと、これもケースも含めてですね、こういうリアクティブなもの、もあります。そういった状況だと思います。ありがとうございます。非常にあれですね、クリスもチャドもうんうんとうなずいていたのがとても面白いなと思って見ていましたけれども。はい、そうですね、インシデントの話がありましたけれども、事例の中でランサムウェアの話がありました。これちょっと中田さんにも聞いてみたいんですけれども、メインフレームにとってランサムウェアの脅威ですね、これ実際にメインフレームのデータがランサムウェアの被害に遭ってしまったっていうような場合には、どんな脅威が考えられますか？そうですね、日本の場合、特に重要なデータということで、金融機関さんで、特に保険のお客様でしたら、契約のデータとかですね、そういう非常にセンシティブなデータを盗まれてしまうというのが、非常に私は危惧しているところだと思います。やはり非常に生命線になる部分ですので、その部分がランサムウェアで取られてしまうっていうことは、やはり企業としては非常に避けなきゃいけないと。ありがとうございます。そうですね。メインフレームの、データ重要ですし、メインフレームが持っている特性ですね、高速なバッチ処理っていうふうなパフォーマンスを持ってますから、それを考えると非常に脅威ではありますよね。すみません、ちょっと追加でランサムウェアの話が出たので、ちょっと、クリスかチャドに聞いてみたいと思いますが、ランサムウェア対策ですね。ランサムウェア対策として、メーカーがいろいろなハードウェア的な防御をかけるものとか、ランサムウェア対策のソリューションを出しているメーカーっていうのはあると思います。これらについてどのような考えかっていうのをお聞きしたいと思います。Okay, and next we'd like to ask you about your ideas or experience about the ransomware and protection from the ransomware attack on a mainframe. And for example, we know that many of some manufacturers have launched some kind of anti-ransomware solutions from the hardware perspective, or any kind of solutions that will be implemented or launched by many vendors. What do you think about that? The countermeasures against the ransomware on the mainframe. What idea and experience? I'll give it thought here, and then I'll be interested to hear what Chris has to say on this as well. But initially, I think the best countermeasure on a ransomware is detection. The mainframe has a tremendous amount of information that it can provide about the change in data. And one thing that ransomware is exceptionally good at is changing data. So the footprint of ransomware in terms of the modification, the high amount of modification it does to the high number of files, it is easily detectable on the mainframe. And I think that our best prevention, along with all the other security controls, is really detection of that high rate of change of data on the system. 一つですね、ランサムウェアに対しての対策のおそらく最も有効なですね、対策の一つというのは、まずこれを検知するということだと思うんですね、ランサムウェアは。で、これは多くの場合ですね、特にメインフレームに関して、その動作もそうですし、ランサムウェア自体のですね、働きもそうなんですが、多くのデータを書き換えたり変更していくという動作があります。で、これはデータ自体、あるいはですが、ファイルであるとかですね、こういったものを監視をして、非常に多くの変更や書き換えであったりですね、こういったものが行われているというものがあればですね、これを早期にやはり検知して対応していくというところが、まずは一つは重要な対応だと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、メインフレームのランサムウェア対策のソリューションというのもいくつか出てきてますけれどもね、それを導入しただけで終わりにするわけではなくて、ちゃんと日々検知することができる仕組みを作るということが大事というふうなお話だったかと思います。
さあ、それでは次のスライド、いっていきたいと思います。今日ね、メインフレームのセキュリティアセスメントについて、どんなものであるとかね、いうふうなお話をしていただきましたけれども、実際にメインフレームのセキュリティアセスメントをお願いするときですね、やる場合に、ユーザーとして検討すべきことっていうのは、どんなことがあるでしょうか。Okay, I'd like to move on to the next question. And now today we learned a lot about that. What is that the security assessment of the mainframe and what are the procedures, why we're going to do that. And for the users, when they would like to ask the security assessment to you, for example, what is the most important thing? And for the users to think about, so get ready to prepare something and doing mainframe security assessment if they make the request to you. I want to make sure I understand the question. Are you asking me what is the most important thing to do for the assessment or to prepare for the assessment? I wasn't quite clear. これは具体的に例えばセキュリティアセスメントを実施する、あるいはそれをリクエストする際にユーザー側が、例えば準備しておくべきことであるとか、こういった検討すべき、事前に何か検討しておくべきことという、そういったご質問でよろしいでしょうか。そうですね。準備しておくべきことかなと思います。はい。Yes, and this is what the user, what user should prepare or get ready before you make the request to you, for example, for this mainframe security assessment, or actually before implementing that? Yeah, it's really a pretty a straightforward and easy execution. When we do a security assessment, all we ask of the client is creating user IDs that we can use that have read-only auditor type access to the system and its security controls, and access to the system. So in this case, right now, still in COVID, we do remote access. Sometimes we do on-site access, but really it's just the user IDs that have read-only auditor access, and usually then we have someone like an architect to kind of walk us through the architecture of the system, but there's not really a lot required of the client. Most of the work is on us. これは非常にこのアセスメント自体についてはですね、非常に我々がお願いすることというのは、事前にお願いするのは非常にシンプルで、単純なことで、単にそのリードオンリーでですね、アクセスができるユーザー ID を我々の方でお借りできればいいということになります。特に今はこういったコロナ禍にありますので、リモートアクセス等で行っていくということも必要になりますから、そういった部分でのアクセスの許可をいただくということも入ってきますけれども、基本的にはユーザー ID ですね、リードオンリーでアクセスできるユーザー ID をいただければいいと思います。場合によってはそのアーキテクチャ等について少しご質問させていただくようなケースもあるかもしれませんけれども、基本的にはその非常に準備が大変だとかですね、いろんなものを伺わなければいけないというものではございません。ありがとうございます。そうですね。リードオンリーということで、万が一間違ってなんか書き換えたりしないようなユーザー ID を用意してくれと、そういうお話だったかと思います。で、今日のプレゼンテーションの中では、セキュリティアセスメントはペネトレーションテストではないと。だから、ユーザーと協力して行っていく監査のプロセスであるというようなお話がありました。で、監査を実施している間に、いろいろユーザー ID で調べると思うんですが、ユーザー側で監査の実施中にですね、ユーザー側がやるべきことっていうのはどんなことがあるでしょうか。Okay, we understood that this security assessment is sort of that audit. It's not a pen test. We do understood that with your presentations, and it would be the assessment would be implemented in collaboration with the users and you, for example, and you're doing some kind of audit. So, what is the points that the user should consider or be careful while this audit is going on? Is there anything? This is I would consider this assessment, this audit, to be very low risk from a user perspective, because all that we are doing is looking. So we don't change anything, we don't edit anything. We're just looking. We look at the settings, we look at the system configuration. Unlike a pen test, we don't actually attempt to exploit anything. We just look and see that there's a setting for this or that, and then make a note of that should be something different or whatever. So it's a very, very low risk exercise, very comprehensive, but very low risk from a user perspective. こちらはですね、このアセスメントというのは先ほど
お話あったように、ペンテストではありませんので、何かエクスプロイトをするとかですね、そういうこと一切ありませんから、単に言ってみると、見るだけなんですね、我々からすると。コンフィギュレーションとか、いわゆるセットアップであるとか、そういったものを見るだけということになりますから、何か例えば手を入れて変更するとか、追加するとか、加えるとか、書き込むとかって一切行いませんので、そういう意味では極めて、リスク自体はもうローリスクな行為だというふうにご安心いただいていいと思います。ありがとうございます。そうですね、特別なものというふうに捉えるのではなくて、通常のレギュラーな、なんでしょうね、セキュリティ監査の一環のプロセスとして外部に委託するというふうに捉えればいいのかなというふうに理解しました。ありがとうございます。さて、ちょっと時間もね、なってまいりましたので、最後の質問に行きたいと思います。今日ですね、ご来場いただいている方には、セキュリティの専門家の方、あるいは先ほどあったセキュリティ監査を要求するセクションの方とかもですね、いらっしゃるかと思います。今、すでに多くの企業はセキュリティアセスメントを何らか実施していると思います。そのセキュリティアセスメントをより効果的なものにしていくためにはどんなことがあるでしょうか。最後にアドバイスをいただきたいと思います。Okay, and I'd like to move on to the last question and today, and this is we'd like to have your input on for those who are the experts of the security assessments, or for those who are requesting audits in either in-house or outside and outsourcing. But anyway, what do you think? What's your input about what is the most important for making the security assessment activity all the more and effective? What's most important? Because the security assessment is a cooperative exercise, meaning that we are on the same team. We are trying to find all of the vulnerabilities on your systems just like you are. Unlike a pen test, it's not adversarial. We're working together. So to make it most effective, one is if you have areas of concern, if there are things that you are worried about on your system, how you do certificates or how you do crypto or something like this, that you bring it to our attention so we can make sure that we address it and focus on it. The most effective is when you tell us all of the things that you're worried about or concerned about, in addition to all the things that we would normally look for. こちら一つはですね、これもペンテストと比較すると分かりやすいと思いますが、先ほど申し上げたようにアセスメントというのはあくまでですね、やはり一つのチームとして、我々が加わるとしても、一つのチームとして協力体制をしっかり取った上で、お互いに協調し、協力して行っていくものなんですね。ですので、ある意味ちょっと仮想的に敵対的な行動を取るようなペンテストは、ここは根本的に違います。で、その中でですね、もし、実際にそのアセスメントを実施する前に、どこか懸念点があるんであれば、例えばここの、いわゆる認証の仕組みであるとかですね、あるいは暗号化のところであるとか、何か、そこのところでここに少しでも懸念があるんだということがあれば、できればですね、事前にそこの部分を明確にしておいていただいて、そこに軸足を置いてフォーカスできるような形で行うというのが、非常に効果を上げる一つの方法だと思います。ありがとうございます。そうですね。繰り返しになりますが、敵対的なペネトレーションではないので、協調してユーザーと行っていくということ。そしてもし何かすでに気になっていることがあれば、それはどんどん前広に相談してくれっていうことだと思います。ちょっとね、クリスが全然喋ってないので、最後にクリスからもBMC としてのメッセージがあれば、最後お伺いしたいと思います。Okay, Chris, you didn't mention anything today. So, do you have the last message from BMC to all the audience today? Yeah, I have two things I'd like to add. The first one is if you go back 10 years, every company had a silo between the mainframe and their security operations center. We have watched, participated, and helped with many organizations with bridging that gap. It all starts with taking the first step, and it's something you very well can achieve, and you'll get much better security that way. 2点、最後にお話しさせていただきたいと思います。1点目はですね、10年前というのは先ほども少しお話あったと思うんですが、このメインフレームの担当する部署と、あるいは SOC であるとかですね、こういったところにかなり大きな、もうサイロ化してですね、分断された大きなギャップがあったんですが、やはりこの10年間、少しずつこの部分のギャップというのがですね、やはり埋められてきつつあるということで、方向性としては、いい方向に向かっているんじゃないかというのは私は思っています。これ1点目です。OK? And then the second thing I'd like to add is we have done many, many security assessments across North America and Europe, the largest banks. We have never seen an organization not request to keep working with us. They find it very valuable because you get to spend time with individuals like Chad
who are going to answer all your questions. They're very helpful, and it's time really well spent. それから2点目ですけれども、こちらはですね、これまで、北米、それからヨーロッパですね、こういった大手の銀行様、金融機関様も含めてですね、かなり多くの多数のアセスメントに実際に携わらせていただきました。その中でですね、もうこれで1回でいいと、もうこれで結構ですと言われたことは基本的に一度もありません。数多くのやはりその中でですね、疑問点であったり質問をいただいたり、さらにですね、全体を改善していく上で非常に有効だったというような形で高い評価を皆さんにいただいているということをですね、最後に申し上げておきたいと思います。はい、ありがとうございます。ということでですね、本日はメインフレームのセキュリティアセスメントについて BMC のプロフェッショナルチャドとクリスとお招きしてお話をお伺いしました。ラックではですね、今回ご紹介していただいたようなサービスについていろいろサービスを提供していきたいというふうに思っておりますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。So, Chad, Chris, thank you for today. Have a good day. Bye. Thank you. Bye. 田畑さん、お返しします。はい。チャドさん、クリスさん、興味深いお話をありがとうございました。システム監査に携わっているご関係者の皆様にもですね、非常に有益な情報であったことと存じます。はい、さて、これまでですね、メインフレームのシステム監査について、海外の事例を中心にいろいろご紹介をさせていただきました。ご紹介させていただきましたように、BMC 様ではこれまで培ったナレッジ、ソリューションサービスを生かして、数多くのシステムアセスメント、評価に携わってまいりました。メインフレームのシステムアセスメントソリューションとして、すでに海外で数多くの導入実績がある AMI セキュリティについて、最後にですね、簡単にご紹介するお時間をいただければと思っております。BMC でお客様の現場で数多くの導入を行ってきました。マーティンさんからですね、簡単な製品ソリューションのご紹介をしてもらいたいと考えております。マーティンさん、よろしくお願いいたします。Next, Martin is going to introduce for the solutions of BMC AMI. Please. Thank you. Good morning, everyone. My name is Martin Beasley. I'm a software consultant based out of Singapore, looking after APJ. Been to Japan many times. Lovely country. Can't wait to get back there. はい、それでは、ご紹介させていただきます。私、今ご紹介いただきました、ソフトウェアコンサルタントのマーチン・ビーズリーでございます。今、ベースはですね、シンガポール、で、アジアパシフィック、ジャパンですね、こちら、を担当させていただいておりまして、もう日本は私も大好きな国なんで、またぜひ皆さんにお会いしたいと思っておりますが、本日はこちらをご紹介いたします。OK? So the next few slides is just a preview of the next webinar we're going to do. As you've been in the last few webinars, we've been setting up. Yes, if you can go to the next slide, that would be great. We've been setting up to, why do you need to protect your mainframe? Why do you need to do assessments? Our next webinar is going to actually demonstrate the products from BMC to help you in mainframe security. はい、これは次回のですね、ウェビナーのご案内というふうにタイトルを付けさせていただいているんですが、これまでのですね、参加させていただいたウェビナーで、具体的にそのメインフレームのセキュリティ、これを保護する必要性だったり、そういった考え方、それから本日はアセスメントの話を中心に進めさせていただいたんですが、次回のウェビナーではですね、具体的に BMC のこのメインフレームセキュリティに関するソリューションのデモをですね、中心にご案内させていただけたらと考えておりますので、その予告編ということでご紹介を本日はさせていただきたいと思います。OK? Next slide, please. はい、次のスライドをお願いいたします。So one of the products that we're going to present and demonstrate in the next webinar is AMI Security Policy Manager. 次のですね、ウェビナーで、まずデモでご覧いただきたい、ご紹介したいと考えている最初のこちらのプロダクトソリューションが BMC AMI のセキュリティポリシーマネージャーでございます。OK? With the experience from Chad and his team, this product covers over 600 automated configuration checks based on their experiences.
一つの大きなですね、こちらの特徴というのは、これは先ほどのチャドのチームのこれまでの具体的な経験、あるいは専門知識に基づいてですね、もう60アイテム以上の自動的に構成チェックを行えるものがすでにご用意させていただいているところが一つの特徴です。Okay? So to ensure you're in compliance, we periodically analyze the organization systems and security settings against a published set of rules to ensure the system is compliant. ここはですね、例えばコンプライアンスで考えていきますと、これは定期的にですね、全体のこの設定であったり、セッティング自体をですね、このある一定のコンプライアンスに基づくルールに照合してですね、ここに照合して、ここが適切になっているかどうか、これをですね、確認していくということが必要になります。Okay? Many of these rules are handled by Security Policy Manager, but many are specific to the organization and require customizations of different settings to be tested by a Security Policy Manager. でこの、コンプライアンステストを行うためには、事前にこのルール、ポリシーが設定されてないといけないわけですが、この、ポリシーを、管理できるのが、このセキュリティポリシーマネージャーです。で、多くのすでにですね、既存で設定されている、あるいは遵守していかなきゃいけないルール、もうこれもありますけれども、場合によっては当然、その各組織様、固有のものもたくさんありますので、こういったものについてはテストをする前にカスタマイズをして、試験をテストしていただくということが可能です。Okay? So the goal here is to set a baseline of your metrics and your configuration items so we can detect any deviation away from that baseline. ということで、言い方を変えますと、こういったコンプライアンスに必要なルールやポリシーのですね、ベースラインをこちらで設定、管理していただいて、ここから何らか乖離したり、問題のあるものについてはすぐにこれを発見し、対処できるような形にしていただけるということでございます。Okay? So we collect key events and data collected by the operating system and subsystems such as RACF, KICS, IMS, DB2 and MQ. でこの中にはですね、例えば OS 自体であったり、あるいはそのサブシステムですね、この RACF だったり、CICS だったり、MQ だったり、こういったものも含まれます。And we compare that against your baseline. So any deviations we can actually alert on or send to our enterprise SIM. そしてここでですね、このコンプライアンステストを行うときにこれを照合して、ベースラインと照合します。そしてここのベースラインからの乖離があったり、問題があった場合についてはアラートを上げたりですね、あるいは、その固有で運用されている CIEM の方に情報を送ったりということができるわけです。Okay? So all this information is what an auditor would like to see, and it's all available at your fingertips and updated daily. そしてこちらをですね、実際に監査を担当しているオーディターの方が、情報として利用できますし、これも必要に応じてデイリーでもですね、これをアップデートしながら、最新の情報として利用していただくことが可能でございます。Okay? Next slide, please. はい、次のスライドをお願いいたします。So companies today have a security operations center, or they use LAC with their JSOC center with an enterprise SIM. 今ですね、多くの皆様方が例えば SOC であるとか、あるいは JSOC であるとかですね、CIEM であるとか、こういったものを運用されたり、という状況にあると思います。Okay? But they very rarely process the mainframe data real time. ただですね、ここにメインフレームのデータがリアルタイムで提供されているというケースが実は非常にもう限られた、限定的な状況になっているわけですね。Okay? As you've heard from our speakers in the last several webinars, that the mainframe does need real-time protection. これはですね、例えばリアルタイムのプロテクションがメインフレームは必要でないんじゃないか。こういったことも、この前のウェビナーでもですね、いくつか議論されたと思います。Okay? So BMC AMI Command Center for Security takes real-time security events from your mainframe, correlates, analyzes the data, looking for indicators of compromise. そしてこれをですね、実際にメインフレームのこういったプロテクションをリアルタイムで行っていく。これがですね、ご覧いただいております、この BMC AMI のコマンドセンターフォーセキュリティです。そしてこれを必要に応じて解析のシステムであって、これを解析しですね、必要なアクションを起こしていく。そのベースとして利用していただくことが可能です。Okay? As well as any end user abnormal behavior, we can detect that.
これはつまりですね、何か非常に異常な動作であるとか、あるいは悪意のある行動であるとかですね、こういったものがあった場合については、これを検知し対応することができるということ、これをリアルタイムで対応することができるということになります。Okay? Including the IMS and DB2 database activity. この中には、IMS であったり、DB2 のですね、データベースのアクティビティも監視対象、あるいは対応対象として、カバーすることが可能でございます。We will demonstrate in the next webinar the scenario that Chad talked about with a hacker trying to log in using different user IDs. これは次回のデモではですね、実際に先ほどちょっとチャドの方でもご説明させていただいたんですけれども、このユーザー ID を使ってハッカーが実際にこのハッキングを試みているというところを想定してデモを実際にご覧いただきたいと思います。Okay? We'll even demonstrate the scenario that Chad talked about where some system programmer wrote their own program to elevate their privileges, and we can detect when that happens. それからあとこれもチャドが先ほどご説明させていただいた事例にあったんですが、プログラマーがですね、自分自身の権限をこれをエスカレーション自分自身にすることによってここにリスクが生まれているケースですね。これについても実際にデモの中でご覧いただきたいと思います。Okay? Not only can we detect it, we can automate a response by issuing a mainframe command to disable that user or take that IP address offline. これは単にですね、この何かアノマリーであったり、こういった挙動を検知するだけではありません。これ自動的に例えばメインフレームコマンド等でですね、IP アドレスであったり、こういったものを無効にするというような具体的な対応を取るところまでを実行していただくことが可能です。Okay? And at the back end, we can raise a trouble ticket to Remedy or another help desk. それからこの背後でですね、具体的にヘルプデスクであったり、あるいはレメディ等のこのチケッティングのシステムと連携をするということも可能でございます。Okay? We can reword the event to make it look like a normal message rather than a mainframe message and send it on to your enterprise SIM. そしてこの SIEM にはですね、このメインフレームのもの、固有のものということではなくて、こういう意味でシステム全体の中の一つの一環としてですね、SIEM に対して情報を統合的に送る、連携することが可能だということでございます。Okay? Next slide, please. はい、次をお願いいたします。So the AMI break glass, this product provides us a secure emergency access to control temporary elevated permissions with a complete audit trail. こちらはですね、こちらもオーディターの方等で活用していただける、いわゆる特権を持つユーザーのですね、認証情報のリスクを確認していくための、これは BMC AMI Security ブレイクグラスというものでございます。Okay? As Chad and Chris said, why have anyone with privileged access on your production LPAR systems? There's no need for it. これはですね、例えば、いかなる、この権限を持っている人たちが必要がないにもかかわらず、例えば、本番環境の LPAR のシステムにアクセスをしようとしているというようなケースを想定しております。Okay? So a simple way to increase your security posture is taking away that privileged access from production environment. ここはその本番環境ですね。ここでのこの権限を持っている人のアクセス、これを管理していくということでございます。Okay? And if you do need access for a change or resolve an issue, you can use this product that provides a secure, auditable process to gain access only when needed. そしてですね、これがただ実際にやはりそういう権限を持っているユーザーがですね、何らかの形でシステムを変更したりですね、問題を解決するためにアクセスが当然本番環境の LPAR に必要だというケースも当然あります。その場合についてはですね、その時に限って限定をしてですね、実際にそのアクセスを認める、こういった管理が可能になるということでございます。Okay? Okay. The next slide, please. 次のスライドをお願いいたします。The final product that we're going to talk about and present in the next webinar is AMI Security for Self-Service Password Reset. はい、こちらがですね、これは最後になりますけれども、次回のウェビナーでデモでご紹介するソリューションの最後になりますが、これは AMI Securityセルフサービスパスワードリセットというものでございます。Okay? Yeah, and this provides a fast, secure, and reliable access for your users to reset their own RACF passwords.
こちらはですね、実際に、ラック F のパスワードをユーザー自身がですね、安全に信頼のおける形でアクセスをしてユーザー自身でラック F のパスワードをリセットすることを迅速に実現する。こういったソリューションでございます。Okay? So rather than your TSO end users, having to raise a ticket or call a help desk or contact a security administrator to reset passwords, this solution does that for you. 例えばこういったソリューションがないとですね、こういったラック F のパスワードをリセットしようとユーザーが考えるとですね、例えば、これセキュリティ担当であるとかですね、あるいは、その特定の担当しているチームであるとか、こういったところ、あるいはヘルプデスクにコンタクトをして依頼をしてという非常に煩雑な手続きを踏まなきゃいけない。こういったものなくですね、安全で信頼のおける形でユーザー自身がパスワードをリセットできる。こういったソリューションでございます。Okay? And as I said, these 4 products we will demonstrate and talk further in our next webinar. So this was just a teaser for you. はい、で本日は簡単にですね、手短にご紹介いたしましたが、本日ご紹介してこの4つのですね、具体的なプロダクト、ソリューションにつきまして、次回のウェビナーではデモを交えて、さらに詳細にご紹介させていただきたいと考えております。Back to you. Last slide. Thanks. So thank you. So next slide would be thank you. Any questions? はい、以上でございます。ここまでのところ何かご質問があればお答えしたいと思いますが、いかがでしょうか。Okay, thank you for your time. はい、どうもご清聴ありがとうございました。以上でございます。マティさん、どうもありがとうございました。海外ではリアルタイムの追求、監査の自動化が進んでいることが分かりました。BMC さんではメインフレームセキュリティのセキュリティ強度を上げるだけではなくて、メインフレームのシステム監査についても機能的にかつ円滑に行うことができる、いろいろなソリューションをお持ちなようですね。次回のウェビナーではですね、この後のソリューションがどのように機能しているかといったところを実際のデモを交えてですね、詳しくご紹介させていただければというふうに考えております。はい、次回もですね、4月以降、別途企画をさせていただきますので、ご参加いただけますと幸いでございます。はい、本日、ご準備させていただいたコンテンツは以上でございます。すみません、少し時間オーバーしてしまったんですけれども、90分間にわたりご視聴いただきありがとうございました。ぜひともですね、この後アンケートにお答えいただければと思っております。あとはですね、ご質問事項と、このウェビナー後でもございましたら、担当営業の方にですね、お問い合わせをいただければというふうに考えております。はい、本日はですね、お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。That's all for today's seminar. Thank you very much for joining us today. Thank you. Thank you. Bye-bye now. ありがとうございました。